with freedom in mind, faith in words, pride in heart, and memories in soul. We gather here today to celebrate this day, our 75th Independence Day. A very good morning to all. I am Hadi Farid. And I, Ishwar Deshmukh, would like to welcome all of you to this delightful celebration of Independence Day. We believe God hears prayer, God heeds prayer, God answers prayer, and God delivers by prayer. I would request Ms. Meher Ahluwalia to kindly say the prayer. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम पैरदास, तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम ठाकुर तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, सुख कनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारे सूतर तारी, सगल समगरी तुम्हारे सूतर तारी, तुम दे हो ऐसो आज्ञाकारी, तुम दे हो ऐसो आज्ञाकारी, सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। तुम ठाकुर तुम पैरदास, तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम ठाकुर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू मेहर। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। I request our chief guest, Principal Madam, and other guests to kindly hoist the national flag. सलामी दो।
waving and flirting in the sky, our ears listening to our national anthem, and our hearts well with pride. I would request the choir group to sing the flag song for us. जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा तब होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गंगा यमुना यहाँ नर्मदा मंदिर मस्जिद के संगे जा शांति प्रेम की देता शिक्षा मेरा भारत सदा सर्वदा मेरा भारत सदा सर्वदा. I would like to request our teacher, Asha Parihar, to please formally welcome our guest. Nation means not land. Nation means not border. Nation means sentinels and sanity. Nation means willingness to treat disorder. Nation means not habit. Nation means not tradition. Nation means reason and acceptance. Nation means conscious amalgamation. It gives me immense pleasure to start this auspicious day by heartily welcoming everyone. Honorable Chief Guest, Sardar Hardeep Singh Ji Nair, President of Shri Guru Singh Sabha, I warmly welcome you, sir. A hearty welcome to the respected dignitaries on the dais. A very warm welcome to our dear Principal Madam, Mrs. Baljeet Kaur Malwa. I would also like to welcome our Supervisor Madam, Mrs. Archana Tiwari of Secondary Section and Primary in charge, Mrs. Deena Nair. Further, I also welcome our dear teachers, non-teaching staff and all the students present today. It is an absolute pleasure for me to welcome everyone and above all to have everyone gathered together after a long time. May this Independence Day bless us with freedom from the pandemic that is presently threatening us. Welcome one and all. In order to formally welcome our chief guest, I request our Principal Madam to present Sardar Hardeep Singh Ji Nair with a bouquet of flowers, prosperity, I would also like to request the Principal Ma'am to welcome Sardar Harjinder Singh Ji Nair, Treasurer of Shri Guru Singh Sabha, with a flower as a token of our appreciation for his presence today. I now request our Supervisor Madam to kindly welcome Sardar Jaspal Singh Ji Saini, a respected member of Shri Guru Singh Sabha, with a flower as a token of our appreciation. I would like to request our Supervisor Madam to also welcome Sardar Karamjit Singh Ji Jittal, who is also a respected member of Shri Guru Singh Sabha. I now request our family in charge, Mrs. Deena Nair, to welcome Sardar Garinder Singh Ji, a respected member of Shri Guru Singh Sabha, with a flower. A very warm welcome to everyone. I now would like to hand over the dais to our senior teacher, Mrs. Manjeet Kaur, as we will be going ahead with the felicitation of SSC and HSC toppers of our school, who have got
importance to our school. Thank you also. Hard work is the most important key to success. Without being willing to work hard and put everything into a venture, success is nearly impossible. Good morning, everyone. Respected President Sir of Shri Guru Sikh Sabha, members of management, principal ma'am, supervisors, my dear colleagues and my dear students. Myself, Manpreet Kaur, wishes all of you a very happy Independence Day. I am here to announce the toppers of HSC and SSC batch 2020-21. They are the kids of 2021 batch who completed their 10th and 12th grade without board exams. But it doesn't mean that they are not achievers. Rather, they are the children who survived extraordinary circumstances. They hadn't gone to school for the entire year, but adapted a new form of learning in such a crucial year of their life. Many of them saw their family members falling terribly sick and even dying. They have missed on precious memory of their last days in the school. These are the children who dealt with strict quarantines in an age when we all just want to be with our friends all the time. So, to such a brave children, let us give a very big round of applause. At this moment, I would like to share a poem for the students of 2021 batch. The poem goes like this. Let's clap the loudest for the batch of 2020-2021. Let the thundering ovation reach every teacher who adapted, every student who accepted, every parent who supported. Let's show our appreciation for the teachers who gave up their own methods, their classrooms, their boards, and adopted the innovative methods of teach. Let's cheer for the 16-year-olds, the students who gave up their freedom, their playgrounds, their classroom, all within a span of few days, and adopted the online system of learning, where cheering was virtual, the teaching was virtual, the exams were virtual. Let's clap the loudest for the batch of 2020-21 who made history for being the first online batch for studying without the school ambience, without the friendly giggles and smiles. They are the bravest of them all, silently understanding the pandemic scenario, taking their parents' worried faces and giving them lovely smiles. The batch of 2021 has to be applauded for the heads bent over books, for the never-ending suspense of the upcoming boards and results, for missing the farewells, the laughs and the jeers of the last day of school. They shall be treasured, they shall be admired, they shall be winners in all their chosen fields. For it was the year of 2020-21 where academies underwent a revolution. The batch of online students, they deserve the loudest claps of all. So let us all also give that loudest clap once again for all the students of this batch. Now I would like to call our HSC toppers of 2021 batch. The first rank is backed by Varya Kushi Rajesh with 88.17%, scoring 529 marks out of 600. Request that all of you should encourage them with the ground clap and the stamp should not stop. Of HSC batch is Garima Jasprit Kaur Sujit Singh with 83.67%, scoring 502 marks out of 600. Now I request Sardar Harjinder Singh Ji, the Treasurer of Shri Guru Sikh Sabha, to please do the honors.
And the third ranker of HSC batch is Kokar Virenpreet for Daljeet Singh, scoring 81.67 marks, having 490 marks out of 600. Congratulations to all the 3 toppers of HSC batch. Let them appreciate with your continuous and very loud clap. Now the turn of SSC toppers 2021. The first ranker is scoring the highest mark, that is 480 out of 500. That is Korane Aditi Hemant, 96% in the batch of 2021. I request Sardar Jaspal Singh Saini, the respected member of the Buddhist Sabha, to please do the honors. Congratulations. Now I request Paramjit Singh Digital Team to please come forward and do the honors to give the prize to the second ranker of SSC, that is Radhika Shravani Santosh, scoring 95 marks, that is 475 marks out of 500. They are also the Corona warriors. Last but not the least, the third prize of HSC batch goes to Kasi Kotla Jyotsna Suryanarayan Murthy for gaining 94.60%, scoring 473 marks out of 500. I request Sardar Devendra Singh Ji to please come forward and do the honors. SSC and their proud parents. Now I request the topper of HSC to please come forward and say a few words and share our experience. That all the toppers of HSC and SSC, they are girls. That is the girl power is being displayed here. Here comes Kuchi Walia. A very pleasant good morning and a happy Independence Day to each and everyone present over here. It feels so good to see my respected principal ma'am, supervisor ma'am, and each teacher after a long while. I can't believe that I will be the one who will be standing here to give a word on a rank holder speech. I still remember the words of my mom. She always used to say that you get the power to keep every single star in your pocket. You just have to believe in yourself and do is a hard work. And so what? I started following the path. But you know what? How can this journey of success will be completed without guidance of my wonderful principal ma'am? I can't describe how hard she used to push me up and in the ladder of this success. But this ma'am, I just want to thank you from my heart. And how can I forget my ever smiling face, Supervisor ma'am, Archana Tiwari next. You are an innovative creator. After attending your lecture, I got to know that surely you got a power to make every lecture so catchy and new. Thank you so much, ma'am. Not only the teachers in this institute, but also the management member giving me the education facilities so well. You know that life is very beautiful if we have such an dictators in our life. Our dictator in my life was Kapoor. He always used to motivate me and never give up on me. Also Besani sir, Mantri man who guided me to balance the things like a supportive friend, and Nina Miss too, who surely made my Hindi so well that I can even host a Doordarshan channel. I will keep your love and guidance forever with me. I'm going to miss this school so much and every teacher too. And I hope whenever I will come running with the school for the need of blessing, I know my teacher will remember me and show love and guidance towards me and give blessing towards me. Thank you so much. Happy Independence Day. Really heartwarming, and we have been overwhelmed to hear these word of appreciation from you. Now I would like to call upon Ms. Jaspreet Kaur to please come and share her
her experience. Good morning everyone. I'm very happy Independence Day first of all. I'm very thankful for the teachers and other departments of college as well as invested their efforts and hard work during this pandemic situation of COVID-19. Via online lecture and WhatsApp guides. Subject gave us moral stories. For us was like our mentor and friends, I will take your reference wherever I am. You always have faith in all of us when we act from you. Thank you for shaping the light to the right path for us. Thank you for believing me. Now I'd like to call Winner Please Call. Please say two words. To everyone, I'm obliged to be felicitated. I'm grateful that God made me capable for making my parents proud. That happiness is undeniable. I would like to thank my professor for positively teaching throughout this year in this time of pandemic and having faith in students. Thank you very much. Thank you, Will. Now I'd like to call the topper of SSC batch, first ranker, Ms. Aditi Pranay, to please come and share her views. Good morning to all. Myself Aditi Solne and I'm first 96% in SSC. I would like to thank all my teachers, my principal and supervisor ma'am. Thank you so much for supporting me and made this online lecture so easy. And also I would like to wish everyone a happy Independence Day. Thank you. That was very short and crisp. The next ranker is the second ranker, Ms. Shravani Rajanathi. Please come forward and share your views. Good morning everyone present here today. First of all, I would like to thank this school, principal ma'am, supervisor ma'am, my teachers, my parents, my friends and everyone who supported me throughout this beautiful journey. I am very grateful to you all. Thank you for motivating me, inspiring me in every step, every phase of my life. Thank you for directing me towards the right path and encouraging me to do better than before. My beloved teachers, even during the online lectures, you all worked hard as much as we did. Thank you a lot. The credit behind my success goes to you all. Thank you once again. We all know that these students, they were going through a difficult situation of online lectures, but they all have supported and we are listening to those appreciative words from them. Thank you so much. Now last but not the least, I would like to call Jyotsna to share her experience. Very patriotic good morning to one and all present over here. Respected dignitaries, respected principal ma'am, supervisor ma'am, teachers, not teaching staff, and all my dear friends. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. I, Jyotsna Vasudhara, secured 94.60%, that is 473 out of 500 in Maharashtra SSC Board Examinations 2021. I would like to thank one and all who supported me in this journey. I would like to thank and express my gratitude towards all the teachers, my parents and friends who stood behind us and took a crucial part behind me. As we all know that, as we so shall you, I would also like to thank our primary teachers, secondary teachers and non-teaching staff. At last but not the least, I would miss those school days with those two principals, 30 teachers, 400 friends and 5,000 innumerable memories. Thank you. Now I would like to once again want that all of you should applaud all the toppers of HSC and SSC and congratulate their parents with a very big round of applause. Thank you everyone. Now I request Varsha teacher to please come forward. Members of SSC and HSC of this 2021 batch. This batch is going to be in our memories for a long time. Now I would like to request Neet Parwani of Standard First D is not ready to lose this opportunity to speak to all of us today. I welcome Neet. Please come forward and deliver your speech. Respected principal, teachers and all my dear friends. I am
ऐसा दिन जो हमारी आजादी की याद दिलाते हैं, उन देशभक्तों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस देश को अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, अपनी जान तक गंवाई है. Salute to them. Yes, and we should be proud of our great leaders like Uttam Singh, Subhash Chandra Bose, Lokmanya Tilak, and many more. The same offers still an excitement of colors and Tiranga. And today, in this discussion of community leaders, they are being told of the who has been the civil fighting against the life we all sacrifice our real goals. Then there is the need to take the time so that we will always continue to look at ourselves so that we cannot be government so much that we can live and without that in my heart says, I love my India, I love my India, Open India. Thank you, Jai Maharashtra. Thank you very much. There is something you must all have noticed, that Neem was constantly looking into the camera. He was not afraid of the camera, and this I think is the outcome of online teaching. Now I would like to request a very senior and respected member of Sri Guru Singh Sabha, Sardar Paramjit Singh Ji Jittal, to kindly speak a few words. खिलौनों की दुकान से होकर आप जो गुजरे, खिलौनों की दुकान से होकर आप जो गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है ये समझौता नहीं करती. खिलौनों की दुकान से होकर आप जो गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है ये समझौता नहीं करती. कुछ लोग हैं जो तितली के पर नोच लेते हैं, कुछ लोग हैं जो तितली के पर नोच लेते हैं, पर मुझे तितली कभी रोया नहीं करती. और ये शहीदों की जमी है इसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये शहीदों की जमी है इसे हिंदुस्तान कहते हैं. ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती. और शहीदों के जब लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. तो मैं 2 मिनट की प्रसंग कहूँगा कि जब भगत सिंह को बरतानिया हुकूमत की तरफ से फांसी का ऐलान हो जाता है तो उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आती है. माँ के जब मिलती है तो उनकी भावनाओं को भगत सिंह समझ जाते हैं. और माँ के जाने के बाद में माँ को एक खत लिखते हैं, उसमें 4 लाइनें जो है कवि ने अपने हिसाब से लिखा है कि तूफान अगर जिद कर बैठे, जो भगत सिंह की भावना थी मन की, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत ज़रूरी है. तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत ज़रूरी है. क्रांति पर्व में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और अगर काटनी है भारत माँ के पाँव की बेड़ी तो फिर मेरा सूली पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मेरा सूली पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद में प्रिंसिपल मैडम, हेडमिस्टर, स्कूल का तमाम स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बात यही समाप्त करते हैं. धन्यवाद. Thank you, friends. उत्सव दिनरंगांचा आभाळी आज सजला. उत्सव दिनरंगांचा आभाळी आज सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडवला, ज्यांनी भारत देश घडवला. We have with us today Miss Yadna Nemade, who is a student of 8th standard, to present a speech in Marathi. उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी हा भारत देश घडवला. सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय गुरुवर्य आणि माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींनो, सर्वप्रथम सर्वांना माझ्याकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज 15 ऑगस्ट म्हणजेच आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन. आजच्या दिवशी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. जो देश सुमारे 150 वर्ष गुलामगिरीत जीवन जगत होता, त्या देशातील वीर सुपुत्रांनी स्वतःच्या जीवनाची काळजी न करता देशासाठी देशातील जनतेसह इंग्रजांना धडा शिकवण्याचे निश्चय केले.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने व हक्काने जगता यावे यासाठी अथक परिश्रम केले. त्यांनी प्राणाची आहुती दिली पण हार मानली नाही. मंगल पांडे, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद अशा हजारो वीर सुपुत्रांनी देशासाठी प्राणांची आहुती दिली. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय अशा हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अथक संघर्षामुळे आज आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. ज्यांनी लिहिली स्वातंत्र्याची गाथा, ज्यांनी लिहिली स्वातंत्र्याच्या गाथा, त्यांच्या चरणी ठेवितो माथा, त्यांच्या चरणी ठेवितो माथा. आपल्या भारत देशात अनेक जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात. विविधतेत एकता हे भारताचे अनोखे वैशिष्ट्य आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारत देशाने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. भारताकडे स्वतःचा आण्विक साठा आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेती, आरोग्य, शिक्षण तसेच वाहतूक इत्यादी या क्षेत्रात आपल्या देशाने नेत्रदीप प्रगती केली आहे. विविधतेत एकता आहे आमची शान, विविधतेत एकता आहे आमची शान, म्हणूनच आहे आमचा भारत देश महान, म्हणूनच आहे आमचा भारत देश महान. 15 ऑगस्ट या मंगलदिनी दरवर्षी लाल किल्ल्यावर पंतप्रधानांच्या हस्ते तिरंगा फडकवण्यात येतो. देशभर उत्साहाचे वातावरण असते. सर्वत्र देशभक्तीवर गीतांनी वातावरण भरलेले दिसते. हा राष्ट्रीय सण म्हणूनच तितका महत्त्वाचा आहे. आज आपल्या भारत देशाने ज्या वेगाने सर्व क्षेत्रात प्रगती केली आहे त्याचप्रमाणे अनेक समस्यांचा सामनाही करावा लागत आहे. आज आपल्या देशासमोर अनेक अडचणी आल्या आहेत, जशी महागाई, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, जातीयता, व्यसनाधीनता, स्वैराचार, अत्याचार तसेच कोरोनासारखी जागतिक महामारी या समस्या उभ्या आहेत. या अनेक प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या परीने प्रत्येक प्रयत्न करायला हवेत. हा 2021चा स्वातंत्र्य दिन तर दरवर्षाप्रमाणे आपल्याला मोकळ्या वातावरणात सर्वांना एकत्र येऊन उत्साहाने साजरा करता येणार नाही, कारण कोरोनामुळे अनेक भारतीय हवालदिल झाले आहेत. पण तरीही अशा महामारीवर आपला देश नक्कीच उपाय शोधेल ही खात्री प्रत्येकाने बाळगूया. इथून पुढील भविष्यात दरवर्षीप्रमाणे स्वातंत्र्य दिन मोकळ्या वातावरणात पार पडेल अशी आशा ठेवूया आणि शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे यावर्षी आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करूया. शेवटी मी इतकेच म्हणेन, तिरंगा झेंडा फडफडतो, जय जयकार बोला. 15 ऑगस्ट आज आमचा भारत देश स्वतंत्र झाला. धन्यवाद. We present to you Sufyan Patel of Standard 8 who is going to recite a poem for us. सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात. आदरणीय मुख्याध्यापिका मैडम, पर्यवेक्षिका मैडम, शिक्षक वर्ग व मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं मोहम्मद सुफियान पटेल कक्षा 8 से आपके सामने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. क्या पढ़ते हो तुम किताबों में, क्या पढ़ते हो तुम किताबों में. आज मैं तुम्हें बताता हूँ 15 अगस्त की असली परिभाषा. आज मैं अच्छे से समझाता हूँ. एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे. एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे. कैद कर लिया इस चिड़िया को, कैद कर लिया इस चिड़िया को. वो शिकारी को अंग्रेज कहलाते थे, वो शिकारी को अंग्रेज कहलाते थे. कतर कतर के सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था, कतर कतर के सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था. सांसें चल रही थी बस, सांसें चल रही थी बस. ताकत से अब था पुराना रिश्ता, ताकत से अब था पुराना रिश्ता. कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता, कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता. कतरे कतरे को समेट कर, कतरे कतरे को समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया, फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया. परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया, उसने लड़ना सीख लिया. लड़ती रही अंतिम समय तक, लड़ती रही अंतिम समय तक, और सफलता उसके हाथ लगी, और सफलता उसके हाथ लगी. आजादी की थी चाह मन में, आजादी की थी चाह मन में, और आजादी को के घर लौट गई, और वो आजादी के घर लौट गई. भारत के गुण गाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं, भारत के गुण गाते हैं और 15 अगस्त मनाते हैं. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा,
गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आकाश में देश का सितारा, चमक रहा है आकाश में देश का सितारा। आजादी के दिन सब मिलकर करें, दुआओं की बुलंदी के ऊपर लहराते हैं तिरंगा हमारा, दुआओं की बुलंदी के ऊपर लहराते हैं तिरंगा हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Adnya. Your pride for your country should not come after your country becomes great. Your country becomes great because of your pride in it. We now present to you a speech in English that will be delivered by Thange Barza Basil of 5th standard. Good morning to respected principal madam, teachers and my dear students. Myself Tanya Barza Basil from 5th A. I wish you all a very happy Independence Day. On this eve of Independence Day, I am overwhelmed to present my thoughts in front of everyone. We are celebrating our 74th Independence Day. On 15th August, India got liberated from Britishers after 200 years of long struggle and fight. Indian Independence Day heralded at the end of British rule in 1947 and the pathway to a free and independent India. It motivates us to bond with each other irrespective of which religion, caste, community, creed or culture we belong to. India is a country of glory, sacrifice, brotherhood, tradition, humanity and culture. Independence Day is a day when people in India pay homage to their leaders, revolutionaries and those who fought for India's freedom in the past. From Mangal Pandey, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi to Netaji Bose and thousands of freedom fighters sacrificed their lives for our mother nation and has gifted us this beautiful India. Because of them, we are living in a secular democratic nation where you can express yourself and have the liberty to choose what to do. Getting freedom from the Britishers was really an impossible task. Our forefathers did with their continuous efforts. We should be thankful to our freedom fighters for their sacrifices and we can only give them a hearty salute. Let me finish my speech by requesting everyone to take a pledge on the eve of the Independence Day that will improve ourselves as rational, sensitive, disciplined citizens that will one day improve our society and our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Barza. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Poetry is ordinary language raised to the nth power. Poetry is born with ideas, nerve and blooded with emotions, all held together by delicate, tough skin of word. And today we have Kushmeet Singh from Standard 7 and Samarjit Singh from Standard 10 present a beautiful combination of poetry and speech in Punjabi. We hope you all enjoy it. ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਖਤਾਬਿਕਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿय ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਅ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇ ਤਿਰੰਗਿਆ, ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, तेरे उत्ते हिंद नू है मानवे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मानवे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मानवे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान। करतार सलाबा अते सुर भगत जहे लखा जना वारिया ने वीरा ने फांसी दे रस्सियां नु अपने गला च पाके तोड़िया गुलामी दिया जंजीरां ने। करतार सराबा आदे सूर में भगत जे लखा जना वारिया ने वीरा ने फांसी दे रस्सियां नु अपने गला च पाके तोड़िया गुलामी दिया जंजीरां ने। ओदे बुते मां दे किड्डे वड्डे हौसले सी, वतना जो वार गे जो जान,
वतना जो वारगे जो जान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान। लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद और वारगे ने जाना हंस हंस के, और वारगे ने जाना हंस हंस के, राजगुरु सुखदेव देखे कुर्बानियां, अनखा सीना गए दस के, अनखा सीना गए दस के, लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद और वारगे ने जाना हंस हंस के, राजगुरु सुखदेव देखे कुर्बानियां, अनखा सीना गए दस के, अनखा सीना गए दस के, अज भी फौज वीर सच्चे पहरेदार, तेरे बॉर्डर ते खड़े ने जवान, तेरे बॉर्डर ते खड़े ने जवान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, तेरे उत्ते हिंद नू है मान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान, सबना तो उच्ची तेरी शान वे तिरंगिया, सबना तो उच्ची तेरी शान। भारत माता की जय। सत्कार मुख्य अध्यापिका अध्यापकगण ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। इतिहास गवाह है कि साडे वीर बलिदानियां ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जाना कुर्बान कर दित्तियां। सानू इन्हां महापुरखां दा धन्नवादी होना चाहिए है, जिन्हां ने अपने जीवन का मोह छड्ड के अपना आप देश उत्ते वार दित्ता। ਇਹ महापुरुख साडे लई प्रेरणादायक ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਲਿਦਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू समरजीत एंड खुशमीत। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, सरहदें लांघ कर आते हैं यहाँ दफन होने के लिए। We now would like to call Hina Khan of 12th standard to share and celebrate our patriotism with us in the form of Hindi speech. मैं हीना खान कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के समक्ष 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। आपसी कलह के कारण वर्षों पहले परितंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को नमन करें हम जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राण की परवाह किए जिन भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिनने अपने प्रिय लाल दिए, मस्तक माता का ऊंचा करने को उनने कई कमाल किए। सुभाष बिस्मिल तात्या टोपे, आज़ाद भगत सिंह दीवाने, सर कफन बांध कर चलते थे आज़ादी के ये परवाने। देश को आज़ाद कराने जब पहना केसरिया बाना, तिलक लगा बहनें बोली भैया विजय होकर आना। माताएं बोल रही बेटा बंसिंह कूदना तुम रण में, साहस और शौर्य पराक्रम से मार भगाना क्षण भर में। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था, जाबाजी से पा विजय श्री भारत को आज़ाद कराया था। जय हिंद हमारे वीरों का सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू हीना।
Celebrate the freedom and rejoice the spirit of independent India. May this Independence Day fill our life with happiness and prosperity. And to increase the celebration tenfold, we present before you a beautiful dance performed by Anshika Shah of 8th standard, Apurva Tade of 7th standard, Tejaswini Patil of 6th standard, Aisha Sheikh 6th standard and Yukti Kadam from 6th standard. आन देश की हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। रे लाठी गाड़ दूं रे चाड़ा पाड़ दूं, रे लाठी गाड़ दूं रे चाड़ा पाड़ दूं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये तुझे वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। Thank you, friend. That was a beautiful performance. If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful mind, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teachers quoted by Abdul Kalam ji. We now request our dear supervisor ma'am, Mrs. Archana Tiwari, to kindly present her views on this special day. A very good morning to all of you, respected dignitaries on the dais, Principal Madam, Primary in charge, my colleagues and all my dear friends. My heartfelt wishes for the 75th Independence Day. Dear students, we have not experienced the emotions of our fellow countrymen
when they woke up in the midnight of 15th August 1947 to hear India's tryst for the destiny. We are all born in an independent country and hence probably understand very little about the humiliation of being governed by a foreign power. We took our breath in this free land. We cherish our freedom. Freedom. It is indeed a gift. But the gift of sacrifice, it is a gift of brutal torture. It is a gift of struggle which our forefathers have undergone. The identity of being independent country where sovereign power deciding the destiny rests upon us brings about a huge responsibility on our shoulder. So we should try to dedicate our service and life for the progress of our motherland. The founding father of this proud nation, along with numerous freedom fighters, they have given their life to the country and wanted this nation to be independent and happy. Over last 7.5 decades, India has emerged towards becoming a global power and tried to fulfill it. However, in this competitive world, to march further, it requires the power of science and technology to be counted among best. Our kids are future of our country. I know that everyone is aware of the responsibility which they have, and they know that they have to work towards the uplifting and bringing progress to the name and fame of our country. Last year, due to COVID-19, it was a tough time. I understand the war against COVID-19 was a challenge, and still it is. We should be prepared for it. The best way is to follow the slogan Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. I take this opportunity to thank all the effort done by Corona Warrior to work relentlessly for the serving of this nation. The nation salutes them. I urge upon all my countrymen to get themselves vaccinated if we aspire for COVID-free India, a mask-free country. This year, 15th August 2021 is 75th Independence Day. It brings new energy and determination among us. We have to take this nation forward. Even this year, India's Independence Day celebration is also named as Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this happy note, with pride, I would like to express my joy about the laurels which India has achieved at Tokyo Olympic 2021. Our nation is proud of our athlete, and I think my dear students will take motivation and aspire to work for bringing laurels to our country. Let us spread the message of patience, wisdom, unity among us. Try to work for the betterment of our nation. We have a lot to offer to the global community, especially intellectually and spiritually. Let us try to promote world peace and world progress. Let us now try to work for the upliftment of our country. On the note of this duplet, I'll end my speech. We have come across and covered lot of hurdles on our way, and we are still struggling and never giving up with the problems which we are facing. So the duplet goes in this way. हालात वो ना रखो, हालात
वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे। हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। Let's try to work and make our country one of the best country on this world. Thank you everyone, and one more time, Happy Independence Day. Thank you. Thank you, ma'am. If you plant honesty, you will reap trust. If you plant humanity, you will reap greatness. Our teacher teaches this life's lesson, and every word they say, we cherish with great pleasure. We now request our Principal Madam, Mrs. Baljit Kaur Marwaha, to speak a few words and share her thoughts. Good morning everyone. A very warm welcome to the reverend guests, vibrant management members, my dear colleagues, lovely students and very cooperative parents, those who are sitting at home and watching this program online. Today we all are here to acknowledge the privilege of being born in free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish of being enslaved under a colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. The idea of being an independent nation where sovereign power lies with us to determine our future places a huge responsibility on our shoulder. The significance of its beautiful story is that this nation has gained respect from the world for the democratic routes chosen by it. I can say that today we have the freedom to follow our right to education, right to speak, and many more. Our country is one of the largest democracies in the world. India is one of the largest countries in the world of doctors, engineers, and scientists. We have come a long way after independence, and thus today we can proudly call our nation as Atmanirbhar Bharat. Who is capable of fighting against Corona? Who is capable of manufacturing its own 2 brands of vaccination? Who has won gold medals in present Olympics? This makes us proud. This makes us feel that yes, we have achieved a position in the world after 75 years. We have achieved this progress. We have become one of the leading nations in the world in just 75 years. But with these, all the progress that we have made, we will never forget the plethora of the emotion that this day carries with us. This day reminds us of the pain of being enslaved. This day reminds us of the strength in unity. It defines sacrifice. It gives us an example that some wars can be won with non-violence. And of all the things, it makes us value and cherish the freedom we have today. It is our responsibility as proud citizens of this country to sincerely perform our duties and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. This program may come to an end, but the celebration will go on forever. This day may end with the setting sun, but the spirit of independence is eternal.
There can be no joy if there is no one to share the joy. So, to thank you for your presence, we request Niyati Mishra of Standard 9 to please present the vote of thanks. A very pleasant and a fantastic morning to one and all present over here. Respected Chief Guest, Guest of Honor, Management Members, Principal Ma'am, Supervisor Ma'am, Teachers, non-teaching staff, parents and all my fellow friends. Today, I am Niyati Mishra from class 9th feels that it's my proud privilege that I have got an opportunity to propose a vote of thanks for today's event. I would like to thank our management members for their presence and support. I thank our chief guest and our guest of honor for being present with us today and spending some time from their busy schedule. I extend my sincere gratitude towards our principal ma'am and supervisor ma'am for always being the pillar of our strength. I sincerely thank all of my teachers for helping us and making this program a big success. I also thank our non-teaching staff for their cooperation. Lastly, I would like to thank all the parents and my dear friends for being with us today. Wishing you all a very happy Independence Day. Thank you.